Bonjour, class. Okay, we just had our interview with our personne spéciale, Minou. Et on va faire write and discuss. So remember, write and discuss goes at the back of your notebook. It should go underneath the last write and discuss, which is what was about wildebeest. Then I need you to leave 3 or 4 lines between the two, okay? First time through, I am going to just kind of write and ask some questions where I pause and have you answer. Please try to just pay attention instead of trying to write right away. Pay attention to the process first, and then afterward, when it's all on the screen, go ahead and copy it down. Okay? Allons-y. On commence par la date. La date. La date. Aujourd'hui, today, aujourd'hui est lundi? No. Mardi? No. Mercredi? Jeudi. Thursday. Aujourd'hui est jeudi. Le 24 septembre. La personne, entre guillemets, we're going to put it in quotes since it's not really in personne, spéciale. La personne spéciale s'appelle Minou. La personne spéciale s'appelle Minou. Il ne préfère pas Minou. Il ne préfère pas Minou. Classe, est-ce que il préfère Minou? Oui ou non? Non, il ne préfère pas Minou. Il préfère quel nom? Il préfère quel nom? Il préfère Minou. Alors, aujourd'hui est jeudi, le 24 septembre. La personne spéciale s'appelle Minou. Il ne préfère pas Minou, il préfère Mimi. Bon, ok. Il est en quelle année, classe? Il est en quelle année? Il est en année 8 ou en année 9? Non, il est en année 3. Il est en année 3. Kind of funny that a talking cat with a kind of deep voice is a 3rd grader, but we're just going to go with that. Il est en année 3. En année 3. Bon. Classe, où est-ce que Mimi habite? Où est-ce que Mimi habite? Est-ce que Mimi habite à les Summit? Oui ou non? Non, Mimi n'habite pas à les Summit. Mimi habite à
Los Angeles. Mimi habite à Los Angeles. Elle n'habite pas à les Summits. Mimi habite à Los Angeles. Il n'habite pas. Il n'habite pas à les Summits. Okay, super. Classe, comment est Mimi? Comment est Mimi? What is he like? Comment est Mimi? Il est brun? No, il est blond. Il est blond. Il est blond. Il a les yeux. Il a les yeux de quelle couleur, classe? Il a les yeux verts? No. Il a les yeux violets? No. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Bleu. Okay. And that's going to be our write and discuss for Mimi, Minou, la personne spéciale. Let's go through that one more time. Aujourd'hui est jeudi le 24 septembre et la personne spéciale s'appelle Minou. Il ne préfère pas Minou. Il préfère Mimi. Il est en année 3. Mimi habite à Los Angeles. Il n'habite pas à les Summits. Il est blond et il a les yeux bleus. Okay, class, last thing I'm going to have you do is a little bit of translation. Looking at our write and discuss, I want you to take a look and see if you can find, or actually no, rather we're going to go the other way. I'm going to point out a word and you're going to see if you can think of it en anglais. I'll give you a few seconds and I'll tell you. Okay. S'appelle. S'appelle. Qu'est-ce que c'est? What does that mean in English? Il s'appelle, Minou. S'appelle is called, is called. Il s'appelle Minou. He is called Minou. We, in English, would say his name is Minou. Same with when we talk about ourselves. Je m'appelle. Littéralement, I call myself. Je m'appelle. Okay, il s'appelle, he calls himself. Je m'appelle, I call myself. Bon. Il est. Il est en année 3. Il est blond. What does that word "a" mean? Is. A, ça veut dire is en anglais. He is blonde. He is in 3rd grade. Okay, let's do one more. Okay, this one's a little trickier. Ah. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. He has blue eyes. A, ça veut dire has. Okay, bon. So now that we've gone through this, processed it, go ahead and write it down on that last page, maybe on your second to last page now, since we've done a few of these, toward the end of your
cahier, cahier, notebook, cahier. And like I said, leave a few spaces, a few lines between the last one we did about wildebeest and this one. Okay? Au revoir tout le monde!